Thank you so much for your insightfulness about the South China Sea and its surrounding issues. So we do have two videos from our two senators. I'd like first to introduce Senator John Cornyn. Senator John Cornyn is a senior United States Senator from Texas since 2002. He is currently serving in a third term after being reelected in 2008-2014. He sits on the Senate Finance, Intelligence, and Judiciary Committee. Please turn our attention to John Cornyn. He comes to us via a video. Hi, I'm Texas Senator John Cornyn. Congratulations on your recent referendum that hosted more than 1 million concerned Vietnamese people from across the globe. It's now more important than ever that the people stand up to Chinese aggression in the South China Sea and draw a line in the sand against this illegal encroachment. I've been proud to support policies ensuring the South China Sea remain open for freedom of navigation and international trade. Your leadership on this issue continues to inspire, and I promise to continue fighting China's attempt to assert its illegitimate claims over the South China Sea. It's crucial to the security and prosperity of the international community. The South China Sea remains free from Chinese coercion. So keep up the great work and stay safe out there. Thank you, Senator Cornyn. Next, we have remarks from Senator Mark Warner. He is a U.S. Senator from the Commonwealth of Virginia. He serves on the Senate's Finance, Banking, Budget, and Rules committees, as well as the Selected Committee on Intelligence, where he is the Vice Chairman. Senator Warner is speaking to us through video. Hi, I'm Virginia Senator Mark Warner. I want to congratulate the over 80 organizations and the Interfaith Council of Vietnam for being willing to put together this forum. My understanding is that many people, close to 1 million people, have participated at some point or another during this initiative. And this initiative is an important, non-violent way of discussing this critically important issue. You know, I am very proud of the fact that in Virginia we have an extraordinarily strong Vietnamese American community that I've worked with during my tenure as governor and my tenure as senator. And I salute that very strong Vietnamese American community in Virginia and across our country. I know my good friend Senator John Cornyn has a strong Vietnamese American community in Texas as well, and there are many things that we've partnered together on. You know, I serve as the vice chairman of the Senate Intelligence Committee, and over the last number of years, I've watched with great unease the rise of the Communist Party of China and under the leadership of Xi Jinping. And I've seen how the Communist Party of China is leveraging its technology tools to create a surveillance state in China, how it is already in many ways imprisoned close to 1 million Uyghurs, where it's now trying to bring that same kind of surveillance state to the people of Hong Kong. I've been told and seen as well how Chinese efforts to try to unduly influence Vietnam have been on the rise over the number of years. We've seen China's very aggressive actions in the South China Seas. So I've started an initiative over the last 2.5 years, oftentimes with my friend John Cornyn, where we've gone on a classified basis and briefed American business and academia about the growing challenge that the Chinese Communist Party poses. And I want to make clear here, my beef is not necessarily with the Chinese people, it is with the Communist Party of China, who has hugely expansionist tendencies that should be of concern to everyone in Southeast Asia. We've seen as well China's efforts to try to broaden its influence in Vietnam. Many of my friends in Virginia have talked about the Vietnamese government's efforts to grant the Chinese government, way too favorable trading zones in Vietnam, where again that Chinese influence in Vietnam continues to grow. We've seen the efforts of the Chinese Navy to continue to expand its efforts, as I mentioned, in the South China Sea. So we really need
to find greater ways to develop through ASEAN and other international organizations a stronger ties between Vietnam and the United States. I know Senator Cornyn and I, for example, have, beyond those ties with Vietnam, have worked together on legislation to dramatically invest in America's semiconductor industry to make sure that we don't allow that critically important field to be captured by the Communist Party of China as well. We also are working together on, as we try to encourage American businesses who are no longer willing to put up with the kind of intellectual property theft and oftentimes political repression that takes place in China, to say, as you think about looking for different alternatives, there are great opportunities in Vietnam. And I continue to look at working with the Vietnamese American community on how we can make some of those manufacturing opportunities that may not be cost effective to bring back to the United States, to have them potentially move from China to Vietnam. So there are so many areas of possible collaboration between Vietnam and the United States. And as a friend of the Vietnamese American community in Virginia and America, I want to continue to have my doors open to the community on how we can improve those ties. As someone who spent the last 2.5 years trying to raise the alarm about China's growing influence, not only in Southeast Asia, but in terms of technology dominance around the world, there are many, many areas where we can collaborate. So again, I thank you for bringing this very important discussion topic to bear. I look forward to the full results of your meetings. I hope you'll keep me informed, and so that if there's other legislative or other policy initiatives, we can work on together. So continue the good work, continue the hard work. I look forward to stronger relationships between Vietnam and the United States in the coming days, weeks, and years. Thank you so much. Senator Warner. We are very encouraged with your words, and we certainly thank you for your support of the people's right for self-determination. At this time, so we have come to the end of the first part of the program. On behalf of the organizers, we thank you for the congressmen to come and the senators to come and speak to us, and providing us very supportive encouragement statements. It's been a great honor to have you. Our roundtable will continue with the 86 organizers. It'll be an honor for you to stay for the continuation of our roundtable, but we understand that if you have other pressing matters, we're just very, very, very honored to have you, and we hope that you will stay with us. And so at this time, we wanted to unmute everybody so that we could give a hand to all of our honored guests and to the 86 organizers of this roundtable. Kính thưa quý vị, sau đây là phần thứ hai, là phần chúng ta hội nghị bàn tròn. Thì chúng tôi xin kính mời các cơ quan truyền thông để tham dự cái hội nghị này. Và trước hết chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số tham luận viên. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Hội trưởng Giáo hội Cộng đồng Tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ. We'd like to introduce some of our panelists. Pastor Nguyễn Hoàng Hoa, President of the Protestant Lutheran Community of Vietnam. Hòa thượng Thích Không Tánh, Phó viện trưởng Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống nhất. Hòa thượng, the Most Venerable Thích Không Tánh, is the Vice President of the Sangha of Unified Buddhist Church of Vietnam. Chánh trị sự Hiếu Phi, trưởng ban đại diện khối nhân sanh đạo Cao Đài. Subdignitary Hứa Phi, the subdignitary of the Representative Committee of the Popular Bloc of Cao Đài Church. Ông Lê Văn Sóc, Phó hội trưởng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần Túy. Mr. Lê Văn Sóc, Vice President of Central Leadership Committee of the Traditional Hòa hảo Buddhist Church.
Bác sĩ Đỗ Văn Hội, đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại hải ngoại, cư ngụ tại Florida. Dr. Nguyễn Văn Hội, he is the overseas representative of the Interfaith Council of Vietnam, advisor of the Federation of the Vietnamese American Communities of the USA. Kỹ sư Lê Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng, cư ngụ tại Texas. Mr. Lê Thành Nhân, chairman of the Vietnamese Nationalist Party, chairman of Alliance of the Free and Democratic Vietnam. Ông Tạ Du, điều học viên diễn đàn Hội luận Thắng Nghĩa, hiện cư ngụ tại quận Cam, California. Mr. Tạ Du, coordinator of Hội luận Thắng Nghĩa Research and Promote Ideas of the Revolutionary Lý Đông A. Tiến sĩ Mai Thanh Chuyết, Chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam, hiện cư ngụ tại Houston, Texas. Mr. Mai Thanh Chuyết, chairman of the Vietnamese Environmental Project Society, leaders of the anti-Chinese and Vietnamese Communist Group. His current project is in eliminating arsenic in domestic water in the Mekong Delta. Bà Nguyễn Thị Ngọc Giao, Chủ tịch Voice of Vietnamese Americans. Miss Jeannie Nguyễn Thị Ngọc Giao, President of Voice of Vietnamese Americans, moderator of East Sea of Vietnam Indo-Pacific Discussion Group. Ông Trần Văn Đông, Tổng thư ký Liên hội Người Việt Canada, hiện cư ngụ tại thành phố Saskatoon. Mr. Trần Văn Đông, he's the Secretary General of the Vietnamese Canadian Federation. Luật sư Nguyễn Văn Đài, Chủ tịch Hội Anh em Dân chủ, hiện cư ngụ tại Đức Quốc. Attorney Nguyễn Văn Đài, President of Brotherhood for Democracy. Tiến sĩ Nguyễn Nhất Thiên, Thư ký Viện Việt Nam Dân chủ. Dr. Thiên Nguyen is a professor of the University of Houston in the College of Public Service. He is the secretary of Vietnam Democracy Center. Bác sĩ Nguyễn Như Phúc, thành viên Việt Nam Dân chủ tại Houston, Texas. Dr. Nguyễn Như Phúc is a member of the Vietnamese Democracy Center. Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên hội Người Việt tị nạn Cộng hòa Liên bang Đức, hiện đang cư ngụ tại Đức Quốc. Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm, President of the Association of Vietnamese Refugees of the Federal Republic of Germany. Giáo sư Phan Thông Hưng, Chủ tịch Hội đồng chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, hiện cư ngụ tại Philadelphia. Professor Phan Thông Hưng, he is the President of the Board of Executives of the Federation of Vietnamese American Communities of the USA. Kỹ sư Trần Anh, Chủ tịch Hội Việt năm 2000 ở Dallas, Texas. Mr. Trần Anh is a chairman of the Vietnam 2000 Foundation. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Chánh trị sự Hứa Phi, tường trình đặc biệt về cuộc đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Gần đây, ngày 18 tháng 6 năm 2020, nhà cầm quyền tỉnh Phú Yên phối hợp với cao đài quốc doanh đến chiếm Thánh thất Hiếu Xương, nơi tổng đạo tỉnh Phú Yên do Chánh sự Cao Minh thường phụ Thánh thất. Do được nhiều tỉnh đến giúp đỡ nên họ không chiếm được, họ quay lại đàn áp. Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Công an tỉnh Bình Định triệu tập dân sự Nguyễn Hà và Nguyễn Văn Danh lên làm việc
với nội dung là ủng hộ thánh thất hiếu xương không đúng luật pháp nhà nước. Ngày 22 tháng 8 2020, Công an huyện Võng La, tỉnh Phú Yên triệu tập chánh trị sự Quỳnh Kim Xuyến và một số đồng đạo nơi thánh thất Võng La lên làm việc, và họ hăm dọa không được hỗ trợ cho thánh thất hiếu xương. Ngày 26 tháng 8 năm 2020, công an triệu tập một số đồng đạo ở xã Sơn Thành, và ngày 3 tháng 9 năm 2020, công an tỉnh Phú Yên triệu tập chánh sự Cao Minh, phó trị sự Nguyễn Thị Mẫn, thông sự Nguyễn Thị Hồng và một số đồng đạo lên phường Phú Đông làm việc là chống lại lệnh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, là chống lại nhà cầm quyền chỉ định một người cai quản ở xa đến để cai quản thánh thất hiếu xương với chỉ thị từ người xa đến. Như vậy là làm sai luật của đạo, sai cái giới tôn chỉ của đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn khai mở năm 1926. Kính mong quý vị quan tâm tới quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam, vì tất cả những tôn giáo ở tại Việt Nam đã bị nhà cầm quyền dựng lên những tôn giáo quốc dân làm lũng đoạn những tôn giáo chính quyền ở tại Việt Nam. Trong kính chào tất cả quý vị. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng tôi xin kính mời. I would like to go ahead and give a quick translation of what the subdignitary Hufi was saying. So recently, on June the 18th, 2020, the authorities of Phú Yên province, combined with the state-run version of the Cao Đài organization, came and tried to occupy the Hiếu Xương Holy Temple and they resorted to intimidation, threats, and suppressing tactics, and it's illustrated below. Also in August the 21st, 2020, the police of Bình province summoned the dignitaries Nguyễn Hà and Nguyễn Văn Danh on charges of supporting Hiếu Xương Holy Temple. On August the 22nd, 2020, the police of Võng La district, Phú Yên province, summoned the subdignitary Huỳnh Thị Kim Xuyến and several other followers of the Võng La Holy Temple and threatened them and tell them not to support the Hiếu Xương Holy Temple. On August 26, 2020, the police summoned several followers of Sun Giang community. And March the 3rd, 2020, the police of Phú Yên province summoned the subdignitary Cao Minh, Deputy Chief Nguyễn Thị Miên, Deputy Chief Nguyễn Thị Hồng, and a number of followers on charges opposing the order of the People's Committee. So even though it is the authority who appoints the person to governs the religious affairs in the Holy Temple, they contrary to the religious principle of Cao Đài. So we ask that you pay attention to the violation of freedom of religion in Vietnam. Xin kính mời anh Hải. Chúng tôi xin giới thiệu giáo sư Phan Thông Hưng đọc các lá thư ủng hộ hội nghị bàn tròn. Dear distinguished guests and dear fellow countrymen, on behalf of the Federation Vietnamese American Community of TSA, it's a great honor for us to be present today at the Roundtable Conference on Vietnam Referendum
and the South China Sea to affirm our support for the referendum and unanimously signed the open letters to the United Nations, to the U.S. government, and their counterparts of all countries around the world to jointly raise the wishes of the Vietnamese people to sue the Communist China for its invasion of the South China Sea. 4 months after the Advocacy Committee has submitted the petition, 1.2 million people responded. Approximately 95 of those who responded agreed to sue China. A very large number showed that the overseas and homeland people are all unanimously voiced at the territorial and maritime situation of Vietnam that is gradually being occupied by China. On June 1st, Ambassador Kelly Graff, representing the U.S. at the UN, sent a note to the Secretary General Antonio Guterres protesting China's illegal claim at the UN and affirmed that the U.S. rejected these maritime claims and it is inconsistent with the 1982 UN Convention for the Law of the Sea. Then, on July 13, the U.S. Secretary of State, Mr. Mike Pompeo, announced that the abolition of China's claim to the sovereignty, especially over Vietnam's Vanga Bank area, and promised to work with the Southeast allies and U.S. partners in protecting their sovereignty over offshore resources, consistent with their rights and obligations under international laws. More recently, on August 29, the U.S. National Security Advisor, Mr. Robert O'Brien, announced Beijing claims in the South China Sea where Vietnam, Indonesia, and the Philippines and other Southeast Asian countries have sovereignty as ridiculous. He mentioned in the 2016 court ruling in The Hague, which stated that China does not have historic rights over the South China Sea. Thereby, we should take that golden opportunity where the United States and United Nations, and especially the voice of the people agreeing like the 21st Century Yin Hong Congress, and raise our voice in support of the rightist referendum issue and the international voice of the South China Sea nation, following our ancestors. When the country is in danger of being taken over, our Vietnamese reside inside the country and abroad cannot and should not ignore the problems when the Communist China has invaded the Spratly and Paracel Island. Please disregard all personal enmity, differences, and disagreement in action and ideologies. We should tighten solidarity over all generations to work together to look to the future of the great, free, non-communist Vietnam. The images of King Quang Trung and Lê Lợi still remind us of the history of our predecessors, relentlessly struggles when the country was in danger. Heavenly times, favorable conditions, and harmony are dispensable factors that should be achieved. So hopefully the return to our homeland will not be too far away. Best wishes to the Roundtable Conference. Thank you very much. Mời bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm đọc lá thư từ Văn phòng Thủ tướng Đức. Hello. Chúng tôi xin Hello. mời bác. Hello. Can you hear me? Yes. So I'm Hoàng Thị Mỹ Lâm, from Berlin. I have the honor to presenting the Association of Vietnamese Refugees in the Federal Republic of Germany. On July 12th, I sent a letter to the German Chancellor Angela Merkel, and 18 days later, I received the reply from her office. Mr. Konrad Lux answered me
On behalf of the German Chancellor, he is lecturing legation counselor and has the job of bilateral relations with the countries of Asia, the Near and Middle East, Africa, and Latin America. And here is his reply. Dear Dr. Wang, thank you for your letter to the Chancellor of July 12th, in which you express your concern about the China action in the South China Sea and the restriction on freedom of expression in Vietnam. The German government observes carefully the human rights situation in Vietnam and regularly thematizes in conversation with the Vietnamese government. In the context of closer bilateral cooperation, the German government advocates strengthening civil and political rights. In particular, government advocates freedom of the press, freedom of expression and assembly, as well as the situation of Vietnamese civil society. Regarding the situation in the South China Sea, the German government has always emphasized that measures by the neighboring countries must be in accordance with the principle of peaceful dispute settlement and international law. In particular, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. The German government considers the award of the arbitration tribunal in The Hague of July 2016 as binding. The German government has made various public statements on the situation in the South China Sea in the past and will continue to do so if necessary. We appreciate with great respect the commitment of the Association of Vietnamese Refugees in the Federal Republic of Germany for human rights and democracy and your intervention to individual humanitarian cases. Best regards. That was. Chúng tôi xin phép mời ông Trần Văn Đông đọc lá thư từ Nghị viện Canada. Thank you very much, moderators. Yeah, I have the chance to read the letter. We received a lot of letters from member of parliament, senate, and some ministers. But I choose only 2 letters and support us in referendum. So I read the first letter from Pat Kelly, the MP, Shadow Minister for Finance, regarding to legal action on Chinese expansion. Thank you for writing to me regarding to recent referendum concerning pursuing legal action against China in response to its referendum on Vietnam territorial waters. I support the efforts of China's neighbors, including Vietnam and Vietnamese diaspora, to uphold and enforce international law and to address China's aggressive moves in the South China Sea. Sincerely. That is first letter. The second letter from Bradwitz, the member of parliament. Dear Dong Van Tran, thank you for your correspondence with our office on the matter of sovereignty in the South China Sea. Conservatives are very concerned with the People's Republic of China show of force in dispute water of the South China Sea. As we have witnessed recently in Hong Kong, the impact that mainland China has had on the citizens of Hong Kong and the deterioration of the rule of law is palpable and alarming. Beyond its own border, China has become resistantly belligerent
with its global neighbors. Canada and Vietnam are not immune to these negative effects. Once Parliament reconvenes in September, Conservatives will be fighting to reconvene the Special Committee on China, Canada-China relations as soon as possible. Conservatives will continue to challenge the liberal government's many values on China, and we will continue to advocate for the foreign policy toward China that is rooted in preserving the interests of Canadians, as well as in standing up for freedom, democracy, human rights, and the rule of law. Under the relationship of erring author, conservative governments would stand up to the threat of the Chinese Communist Party and partner with like-minded countries across the Indo-Pacific region, enhancing security, trade, and other ties. Rather than fawning over the trade potential with China, Canada must be resolute in our commitment to free trade with countries who value liberty and play by the rules. It's time to restore a strong and principled foreign policy that's truly aligned with Canadian values and interests on the world stage. Sincerely, thank you very much. I would like to read the translation of this letter from Member of Parliament. Kính thưa quý vị, cho tôi có cơ hội để đọc cái bản dịch về cái lá thư mà thành viên của Quốc hội Canada đã gửi đến chúng tôi ủng hộ cho cái trưng cầu dân ý. Thì có nhiều lá thư gửi đến cho chúng tôi để ủng hộ về vấn đề này, nhưng mà chúng tôi chỉ chọn ra 2 lá thư và đọc cái nội dung, những cái nội dung mà support chúng ta cũng như là ủng hộ chúng ta về cái cuộc trưng cầu dân ý này. Lá thư đầu tiên tôi xin đọc là từ Pat Kelly, là Bộ trưởng Tài chính đối lập. Ông viết về hành động pháp lý và sự bành trướng của Trung Quốc. Kính thưa ông Đông, cảm ơn ông đã viết thư cho tôi về cuộc trưng cầu dân ý gần đây liên quan đến việc theo đuổi hành động pháp lý chống lại Trung Quốc trước hành vi xâm phạm lãnh hải của Việt Nam. Tôi ủng hộ những nỗ lực của các nước láng giềng với Trung Quốc, bao gồm cả Việt Nam và người Việt Nam hải ngoại, để duy trì và thực thi luật pháp quốc tế và để đối phó với các động thái hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Chúng tôi trân trọng. Và lá thư thứ hai là lá thư của Brad Pitt, là thành viên của Quốc hội. Tôi xin đọc. Thưa ông Trần Văn Đông, cảm ơn ông đã trao đổi thư từ với văn phòng của chúng tôi về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Thành viên đảng Bảo thủ rất quan tâm đến việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thể hiện vũ lực ở vùng biển tranh chấp Biển Đông. Như chúng ta đã chứng kiến gần đây tại Hồng Kông, tác động mà Trung Quốc đại lực đã gây ra đối với người dân Hồng Kông và sự suy thoái của pháp quyền là cảm nhận được là đáng báo động. Ngoài biên giới của họ, Trung Quốc càng ngày càng trở nên hiếu chiến với các nước láng giềng toàn cầu. Canada và Việt Nam không tránh khỏi những tác động tiêu cực này. Một khi Quốc hội được triệu tập lại vào tháng 9, đảng Bảo thủ chúng tôi sẽ tranh đấu và triệu tập lại Ủy ban đặc biệt về quan hệ Canada và Trung Quốc, càng sớm càng tốt. Đảng Bảo thủ sẽ tiếp tục thách thức nhiều thất bại của chính phủ tự do đối với Trung Quốc, và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ một chính sách đối ngoại với Trung Quốc bắt nguồn từ việc bảo vệ lợi ích của người dân Canada, cũng như đứng tên tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Dưới sự lãnh đạo của Erin Otto, một chính phủ bảo thủ sẽ chống lại mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc và hợp tác với các nước láng giềng cũng như các nước có chí hướng trên khắp khu vực Indo-Thái Bình Dương, Ấn Độ-Thái Bình Dương, tăng cường an ninh, thương mại và các mối quan hệ khác. Thay vì thèm thuồng tiềm năng thương mại với Trung Quốc, Canada phải kiên quyết thực hiện cam kết tự do thương mại với các quốc gia coi trọng tự do và tuân thủ các quy tắc. Đã đến lúc khôi phục lại chính sách đối ngoại mạnh mẽ
và có nguyên tắc thực sự phù hợp với các giá trị và lợi ích của Canada trên chính trường thế giới. Trân trọng. Đó là lá thư từ Travis, thành viên của Quốc hội Canada. Kính thưa quý vị, đó là hai lá thư mà chúng tôi đã đọc. Quốc hội Canada cũng đã ủng hộ cái cuộc trưng cầu dân ý này. Xin mời bà Nguyễn Ngọc Giao phát biểu. Dạ, Nguyễn Thị Ngọc Giao xin được kính chào quý đồng hương người Việt tại Việt Nam và tại khắp nơi trên thế giới. Ngọc Giao là đại diện cho tiếng nói người Mỹ gốc Việt hay Voice of Vietnamese Americans, xin được nhân danh tiếng nói người Mỹ gốc Việt chúc mừng, cảm ơn và khuyến khích cuộc trưng cầu dân Ý đã tiến hành rất tốt đẹp và thành công, và mong quốc dân Việt Nam tiếp tục bày tỏ ý kiến của mình với quốc tế, dù rằng chính quyền cộng sản đã không cho phép quý vị lên tiếng. Với người dân Việt Nam, ý dân là ý trời, và ngày hôm nay Hoa Kỳ, thế giới như quý vị đã nghe, từ Hoa Kỳ đến Đức, đến Canada và rất nhiều nước khác đều muốn nghe tiếng nói của người dân Việt Nam trong chính nghĩa, nhất là trong việc giữ lấy chủ quyền tại Biển Đông. Thế giới tự do hiện nay đang rất cần một chính danh để họ có thể giúp đỡ Việt Nam khi mà chính quyền cộng sản không dám lên tiếng hiện Trung Cộng về vấn đề Biển Đông. Tiếng nói người Mỹ gốc Việt xin được chung vai sát cánh với người Việt tại Việt Nam và khắp nơi trên toàn thế giới để tranh đấu cho chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ của dân tộc, và cũng để tranh đấu giữ vững cho luật quốc tế. Vì luật quốc tế ngày hôm nay đang bị Trung Cộng và Cộng sản vi phạm rất nhiều. Trong luật quốc tế này, nó có nhân quyền, dân quyền, và đặc biệt theo tổ tiên Lý Trần của chúng ta, có 3 điều rất quan trọng cho đời sống người dân tại Việt Nam, tại Hoa Kỳ và tại khắp nơi trên thế giới. Đó là nhiên, nhân và dân, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ con người và bảo vệ người dân. 3 điều này cần được làm những điều quan tâm chính cho người Việt khắp nơi trên thế giới. Tiếng nói người Mỹ gốc Việt kính mong quý đồng hương tại Hoa Kỳ khi đi bỏ phiếu ngày 3 tháng 11 này quan tâm đến 3 điều chính này: nhiên, nhân và dân, để bảo vệ chính chúng ta tại Hoa Kỳ, trên thế giới và nhất là tại Việt Nam. Tiếng nói người Mỹ gốc Việt xin được nói vài câu tiếng Anh với những người của Quốc hội Hoa Kỳ. Voice of Vietnamese Americans support and stands in solidarity with our Vietnamese people in the referendum to take China to court, to protect international laws and the current world order, which has been violated in many ways by the Chinese Communist Party. We suggest that the United States Congress, the United States Department, our senators and representatives of both parties to support the referendum, to use it as a legitimacy way to help Asian country in the Indo-Pacific Ocean to fight against the invasion of China in the South China Sea. We support all legislations from the US Congress, especially now there is a new coming bill on the table introduced by Congressman Scott Perry named the Pushback Act. The Pushback Act clearly says that the US Congress should reject China invasions in the South China Sea and the East China Sea. That is the leadership that the whole world is waiting for. Voice of Vietnamese Americans urging our congressmen and congresswomen of both parties, senators of both parties,
to check on this pushback act and support this. You will get the votes of our Vietnamese Americans and our Vietnamese from inside Vietnam, as well as all the Asia Pacific and Indo-Pacific Vietnamese Americans. Thank you. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Nhật Thiên phát biểu.